السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب والطالبات في منهج سبرجول 5 للصف الثالث المتوسط. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو راح نبدأ في الوحدة السادسة. Do you know where it is؟ هل تعرف أين يكون هو؟ لنستمع للنص. طبعا هنا عندنا listen and discuss، استمع وناقش. What do you think people mean when they say a town or neighborhood has a good quality of life؟ ماذا تعتقد يعني الناس أو يقصد الناس عندما يقولوا بأن المدينة أو الحي الذي يعيشوا فيه مميزات أو quality of life، a good quality، ذو كفاءة جيدة للعيش فيه. فرح نستمع الآن لبعض المعلومات عن بعض المدن والدول، وبعدها نبدأ نترجم ونناقش جزء جزء. Let's start. Unit 6. Do you know where it is? Pages 58 and 59. Unit 6. Do you know where it is? Pages 58 and 59. 1. Listen and discuss. Do you know where this place is? Look at each photo. Read the text and guess the name of the city or country. In what ways is it similar to or different from where you live? A. The public transportation system is the most efficient in the world. The bullet trains can travel at 186 miles, 300 kilometers, per hour, and are extremely punctual. Fares for the express trains are as expensive as airplane fares, but overall, the time required for the train trip is usually shorter, since there is no need to travel to an airport. B. The city is known to be one of the safest cities in the world. The overall crime rate is roughly the same as that of Singapore, but lower than that of Tokyo, Toronto, and many other large cities. C. It is home to one of the oldest universities in the world and one of the largest. Nowadays, the town isn't as quiet as it used to be, but the quality of life is still just as good. There are lots of green areas, and a quarter of the population cycles around the town, over the bridges, through the parks, and along the narrow streets. Okay, D. Surveys show that the city has the worst traffic in the world. Okay. نكمل الجزء الآخر. D. Surveys show that the city has the worst traffic in the world. عفوا كبر بس الصورة. D. Surveys show that the city has the worst traffic in the world. It is worse than Sao Paulo, Brazil. The average commuter spends 4 hours in traffic per day. There are approximately 6 million cars, taxis, buses, and other vehicles carrying 22 million people. اوكي، الآن استمعنا للنص. نبدأ نحاول نترجم ونشوف إيش المقصود. اوكي، طيب مكتوب عندنا هنا what do you think people mean. هذا ترجمنا السؤال اللي هو ماذا تعتقد أن الناس يقصدون عندما يقولوا أن بلدة أو حي، اللي هو town or neighborhood has good quality، إنه بلدة أو حي يتمتع بنوع جيد أو بنوعية حياة جيدة. Do you know where this place is؟ هل تعرف أين؟ طبعا ننظر للصور ونشوف هل تعرف أين. في كل صورة خمن ما هي المدينة، ما هي المدينة، أين يقع هذا الكلام، هذه المدينة. Do you know where this place is؟ هل تعرف أين يكون هذا المكان؟ طيب فعندنا ألف هنا the public، فهذه الترجمة نظام النقل العام.
transportation system is the most efficient in the world. هو الأفضل في العالم نظام النقل في هذه المدينة، ويمكن للقطارات السريعة السفر بسرعة 186-300 كيلومتر في الساعة، وهي دقيقة للغاية. وأجرة القطارات السريعة باهظة، اللي هو هنا the overall the time required of trip is usually shorter، وإنه دائما يكون الوقت المطلوب لرحلة القطار أقصر، وليس هناك حاجة للسفر إلى المطار. طبعا راح نعرف إيش هي هذه المدينة اللي يكون فيها نظام التنقل هو الأفضل أو أكثر كفاءة من الدول الأخرى. نيجي هنا B، تشتهر المدينة بأنها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم. is known to be one of the safest cities in the world. كمان معدل الجريمة الإجمالي تقريبا مثل سنغافورة، يعني يشابه سنغافورة، اللي هو the overall crime. فمعنى كلمة crime، حاول نحدد بعض الكلمات. crime معناها جريمة، rate معناها معدل، is regularly the same of Singapore، يشبه اللي هو معدل الموجود في سنغافورة، but lower than of Tokyo، أقل من طوكيو وتورنتو and many other large cities، ومن الدول الأخرى الكبرى. نيجي لثالث صورة هنا عندنا، هي is the home of one of the oldest university، هي موطن لواحدة من أقدم الجامعات في العالم، oldest university in the world and one of the largest، وأكبرها. Nowadays the town isn't quite as it used to، هي ليست كما كانت عليه في السابق، هادئة هذه المدينة، لكن جودة الحياة but the quality of the life is still just good، لكن بالنسبة للحياة يعني ما زالت جيدة هناك. وهناك كثير من المساحات الخضراء. Here a quarter of the popular cycle around the town over the bridge، يوجد كذلك فيها جسور، وأيضا ربع السكان here one green area، lost of a green area، مناطق خضراء كثيرة، and a quarter of the populations cycles around the town over the bridge through the parks and along the narrow street. يوجد فيها منتزهات وشوارع ضيقة. طيب ننتقل للجزء الآخر. هنا survey show that the city has the worst traffic، إنها أسوأ مدينة في التنظيم المروري in the world and the worst than ساو بولو، هي أسوأ من ساو بولو البرازيل. the average commuters spend 4 hours، إنه المعدل في يعني يمضون في الترافيك يكون في كل يوم 4 ساعات. there are approximately 6 million cars، تقريبا في 6 ملايين من السيارات والتاكسيز والباص and other vehicles، اللي أكثر من وسائل التنقل الأخرى، carrying 22 million of people، التي تحمل 22 مليون من البشر. طيب راح نشوف هنا عندنا quality of life indicators، اللي هي كفاءة الحياة أو العلامات الدالة على كفاءة الحياة، اللي هي cost of living، اللي هي تكاليف الحياة، cost of housing، اللي تكاليف استئجار البيوت أو الحصول على البيوت، clean air quality، اللي كفاءة نظافة الجو، low crime rate، المعدل اللي الجريمة يكون منخفض، green areas اللي هو المساحات الخضراء، hospital المستشفيات وschools المدارس، public transportation اللي هو وسائل التنقل العام، culture and recreation اللي هو الثقافة الموجودة في هذا البلد. What do you look for in a town or community? Check the indicators that are important. طبعا هنا ممكن نأشر على الأشياء اللي يعني نشعر بأنها مهمة جدا لأن يكون الحي اللي احنا ساكنين فيه أو المدينة اللي احنا ساكنين فيها تكون حياة ذات كفاءة جيدة، في أو نوعيتها تكون يعني جيدة لأن يعيش فيها البشر. Here
نشوف عندنا صح خطأ اللي هو false. بس قبلها هنا عندنا vocabulary underline the comparative and superlative forms in the article اللي هو الكلمات اللي فيها مقارنة. the most efficient كانت موجودة في النص. as expensive as, shorter, the fastest, lower, the oldest, the largest, the quiet, the worst كلها كانت موجودة في النص. لو جينا هنا بنأشر عليها هنا عندنا shorter هي المقارنة. as quiet safest, the safest, most efficient أكثر كفاءة أو الأكثر كفاءة، as expensive as كلها هذه أساليب للمقارنة. the largest الأكبر، as quiet as هادئة كما كانت عليه في السابق. ننتقل هنا the worst الأسوأ في اللي هو التنظيم المروري. طيب هنا هي مكتوبة كتابة. طيب ننتقل للنقطة الثانية اللي هي comprehension الفهم true false صح أو خطأ. in Japan طبعا هنا عندنا أسماء المدن اللي تم أخذها اللي هو التحدث عنها. أول واحدة بتكون شو مكتوبة بالمقلوب جابان A. number 2 هونغ كونغ. C اللي هو كامبريدج اللي هو في إنجلند. ودي اللي هي مكسيكو سيتي. تمام نشوف الآن الأسئلة. in Japan trains are less expensive. في اليابان تكون القطارات أقل غلاءً من البلينز من الطائرات صح أو خطأ. فتكون الإجابة false. train are expensive as a plane إنها نفس غلاء الطائرات. نيجي number 2 the trains in Japan travel at a speed faster than sound إنها أسرع من الصوت من سرعة الصوت. طبعا خطأ. the bullet train travel at 300 km per hour طبعا ما يذكر إنها أسرع من الصوت. number 3 the crime rate معدل الجريمة في هونغ كونغ is as low as of Singapore هي منخفضة كما في سنغافورة. true صحيح. number 4 Cambridge has a lot of green area هي كامبريدج فيها مساحات خضراء كثيرة but noise is a problem لكن الإزعاج هو المشكلة. فنقول له false خطأ. noise is not a problem لم تكن مشكلة لم تذكر. number 5 the traffic is in Mexico City اللي هو الحركة المرورية أو التنظيم المروري في مكسيكو is much worse أكثر سوءا من ساو باولو. طبعا تكون الإجابة صحيحة. rank the item inequality of light chart from 1 to compare answer with the partner. هنا البير وورك نستمع لها. Page 59. 2. Pair work. Do you know what the cost of living is like in Amman? It isn't as expensive as it is in Abu Dhabi. Which do you think is more polluted, Sao Paulo or Mexico City? Sao Paulo is just as polluted as Mexico City. Page 59.
2. اوكي كذا يصير انتهينا من الدرس الأول في الوحدة السادسة اللي هي listen and discuss. أتمنى يكون الشرح واضح، ولا ننسى الشير واللايك والسبسكرايب، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.